like metropolitan cities like Bangalore and Hyderabad. ఈ kind of concept బాగా ఫుల్ బిజీ అండ్ రష్ షెడ్యూల్స్ ఉన్న ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో after completing all those things, interiors and everything, how do you feel? So overall, the way we started, the time we spent in designing, discussing, we had time and we got all the support. There were things that we wanted change, and we could see that the designing staff was supportive of the changes even in the last minute. You can see we went with the drawers without any handle for kitchen, and they were supportive of that and were able to bring that customization also at the last minute. The precision and knowledge of the carpenters who worked here was also really good. Not just helped in our current work, they even suggested other places that some other people who were putting curtains and all, they had good suggestions. Very good in terms of the carpenters, and they understand what we are looking for. So communication, overall work ethics, the kind of end product that we got was really good. I would just like to add that the patience that the team had shown with, because I was not very confident in what I wanted actually. So that was immense. And when obviously the final product is here to see. నేను యాక్చువల్లీ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ లేకపోతే అంటే సైట్ సీయింగ్స్ కానీ ఫ్రమ్ స్పేస్ డిజైన్స్ యాజ్ ఏ ఎండి వైజ్ గా నేను రావటం కుదరదు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ టెక్నికల్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మన స్పేస్ ఇంటీరియర్ గైడ్ ఛానల్లో ఇస్తుంటాం. బట్ ఈ పర్టికులర్ దీనికి ఎందుకు నేను ఇంట్రెస్ట్ చూపించానంటే ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ it is not regular concept. It is completely different concept, like construction and also interior. Same as ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే వీకెండ్ హోమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ఇట్స్ లైక్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో లైక్ బెంగళూరు అండ్ హైదరాబాద్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది. లైక్ అంటే రెగ్యులర్ ఈ సిటీలో ట్రాఫిక్ అండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుల్ బిజీ అండ్ రష్ షెడ్యూల్స్ ఉన్న ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో అండ్ వీక్లీ వన్స్ అదర్వైజ్ అండ్ ఫెస్టివల్ డేస్ ఏదైనా మనకి ఖాళీ దొరికినప్పుడు కొంచెం ఈ ట్రాఫిక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీటన్నిటికీ దూరంగా అండ్ ఆర్గానిక్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్లో అంటే నేచర్కి దగ్గరగా వీళ్ళు అంటే ఇక్కడ టీం అందరూ కూడా ఇలాంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ బాగా అంటే ఫార్మ్ హౌస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఇది డెవలప్ అవటం, మన క్లయింట్స్ అది తీసుకోవటం. సో దాన్ని ఎందుకున్నా నేను ఒకసారి చూసినప్పుడు చాలా అట్రాక్ట్ అనిపించింది. సో ఫైనల్ అయిన తర్వాత మన క్లయింట్స్కి చూపిద్దాం అనిపించింది. సో ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ గుడ్. బయట అట్మాస్ఫియర్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ క్లోజ్ టు నేచర్ అండ్ ఆర్గానికల్ అండ్ సేమ్ ఇంటీరియర్ ఆల్సో సేమ్ ఎక్కువ లైటింగ్ ఫోకస్ లైట్ కలర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అలా కంప్లీట్ చేసాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.